loans to villagers many years ago, and we saw how much it was, how to create a development in the field. We then here with Mahesh and colleagues here looked at the whole idea of microfinance. We were one of the first in India, which Mahesh can tell more, where we have a number of people going into villages to have last mile financial inclusion. So we helped a lot of people in the villages to become connected with the banking. So banked and unbanked. So we had an experience of how do we manage a workforce in the villages, in the very distant areas. And that's how we came into the contact with non-government organizations, with NGOs who are doing extremely good work in the field. They do work of education, they do work of housing, they do work of many social good. And so they have a problem sometimes and many times of how to access finance, how to access investment, connect with the people with the donors. Same time, the donors who are now in India, many people are becoming richer. There are many companies who are doing very well. They want to contribute to this, these non-government organizations or the organizations, development organizations who are working in villages. And so we thought this was the big match, and we thought this is natural for us because we know what is it to work in the villages, and we know how to work, get the financial people who are donating this money. So therefore, why trusted? Because we would, through this platform, try to verify the whole idea of NGOs, these development organizations. Therefore, this I think is a unique idea. This is a unique idea in terms of helping the development agents in the field to mobilize resources, and for those who are giving, to give them contact of the people who are trusted, whom we have looked at it, examined it, and who can be trusted. And so therefore, it is a very... Thank you, Dr. Kaul. It has been such a pleasure and privilege for us today to have the members from the press and media to be present. Dr. Kaul, I would say, has immense experience of having worked in the United Nations, the Commonwealth of Nations. He was the former Dean of IIM Ahmedabad. He was in the board of many banks. Both advisors in India and UK sought his ability to connect the dots in a way that it becomes helpful. He has been involved in many initiatives, and thank you for being my mentor, Dr. Kaul and Professor Krishnan. So it's a very interesting thought process, as Dr. Kaul said. When I want to make a donation, first of all, I want to know what am I passionate about. To who I want to give, how do I discover to who to give, and are they genuine, or are they having a fancy website but I don't know what they are really doing? How much of that money is going for administration versus the actual impact on the ground? And to be able to do that, it's not an easy job, because
there are more than 1,50,000 NGOs in India. That's such a large number of NGOs, and to be able to look at each one of these NGOs and say, this NGO is doing work in education, in healthcare, in elderly care, in environment, and then in healthcare you can say they are doing it in mental health, within mental health, in schizophrenia. Idu madri classify pandrathu is a very big thing. And what Trusted Donation has started to do is to give a NGO discoverability to the donor, which means that if you go to Trusted Donations website and search for education, or search for healthcare, or search for a location like Chennai, you will see number of NGOs which are actually listed there. You may want to donate to an NGO that is close to your heart, close to a location where you have some affinity, and that's what the discoverability part of Trusted Donation does. Once you got that, you will see a label called verified, which means that we have spoken to the trustees, we have looked at the document, we have looked at the trust deed, we have met them in person, we have evaluated their work, and then we say, yes, hand in heart, we believe this NGO is doing a good work. We are doing it because we have thousands of people physically present in villages across India. That's the strength we have. It's not only a digital platform, but it's also a physical presence across India, which makes a difference. If you look at the CSR expenditure, the corporate social responsibility, it is around 2% of the profit of certain type of institutions. This 2% of the profit in 2022 stood at 25,000 crores. 25,000 crores was spent on helping the NGOs to do good things. And the CSR organization wants to know who is doing good work in water, sanitation, education, healthcare, environment, so on. So on one side we try to help them. On the other side, we actually help the NGOs to be visible for such donors, both CSR as well as the individual. As per Bain report, the total private donation, CSR plus personal donations, is expected to reach 1,80,000 crores per year by 2026. 31% or about 57,000 crores is from CSR. The retail donation is about 25% or 45,000 crores. When such a large amount is being spent to support NGOs and good causes, it is important to make sure that we provide an ability to discover and validate the good work they are doing. Or if they are not doing good work, we would not give them. For charities and NGOs is still a big challenge because they are good at doing what they are doing, but they are not good at advertising. நான் ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணுறேன், எனக்கு பணம் கொடுங்க, நான் வந்து சோஷியல் மீடியாலேயோ இல்லைனாக்கா வேறு விதமான எபிலிட்டிலேயோ போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான திறமை வந்து கம்மியாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் இல்லை, கொஞ்சம் பேருக்கு. So the donors want to ensure they give the money to the right cause that they are passionate about, and the NGOs wants to raise money. To solve this information asymmetry or gap, we need a digital platform and a basic physical presence. In the digital and physical together forms the Phygital platform. That's what will solve this problem and solve this problem at scale. We need to have access to people on the ground who can verify and certify the NGOs. The platform will provide ability to donors, CSR and individuals to discover the right NGOs and for the NGOs to be able to raise. In addition to that, there are a number of services we need to do to help the NGOs come up to the governance level that is required or expected. And in terms of compliance, there are a lot of laws surrounding it. And for the CSR, they have a lot of reporting mechanism that they need to be able to have, and that has to be automated to some degree. So visibility to donors, fundraising, setting up of this kind of structure is required for NGOs.
For donors, they need to actually see transparency, governance, audit of fund utilization, and privacy as well. And mostly, the CSR organization are looking for fit with their thesis, compliance, reporting, and NGO management. This is what, ladies and gentlemen, we are trying to solve at scale. I'm to answer questions when we have the points made by Professor Krishnan, then we will get into the Q&A. Thank you very much. Professor, there was an organization NKF, National Kidney Foundation organization. So I was doing some research, try to analyze. And some of the interesting findings, most of the people, Singapore are poor, and then Malaysia, Indonesia, they go they have 2 or 3 hospitals in the particular kidney foundation. It's run by a Tamil, TTK Durain or the Tamil and Pandita, Ipa to better Manaka. So he was the one who built it up, actually Tamil or TTK Durain. So, Indonesia, Malaysia, want to free dialysis. They do the free dialysis and then they go back home, they come again every 3 months they come back. They sent, I used to pay. Every month they went free camp. Free camp health camp. So blood pressure check over market street. So you get a free health and then they give, if you want to become a member and start donating towards Kidney Foundation, you can form fill up $5 $10 மாசம் கொடுக்கலாம் நம்ம. So இத they got மொத்தமே Singapore population 5 million. 1 million floating population போவாங்க. So 4 million almost everybody was paying. Amazing. Every household was used to pay for the donation because they think there's a good cost. And so over the years, a lot of people paying, and then they asked me to, my students and myself put together, can you do the analysis? Yaar pay pandra, yaar nirudra, yaar pay panna appadina. So adala nariya information kedachadhu. One very interesting information is that blue collar worker were paying donation much more than white collar workers. You won't believe it. The people who are working, they know how the people suffer if they don't have money. அவங்க நிறைய பே பண்ணுவாங்க. So இது மாதிரி நிறைய புது ஃபைண்டிங்லாம் பண்ணி then we are able to do a lot of things. And I learned a lot from doing the analysis on that. And then when I joined this company CAGS, and CAGS doing financial inclusion in villages in India, and so Maheshna is CEO. We went to the villages in Tamil Nadu and some of the villages and went and saw what are the things we are trying to do. So very happy. I also very happy to get acquainted here. And so we are able to find out what are the things we can do more. That is, we are doing now. So bank padam kudukranga, the government padam kudukranga, adala kudukranga, direct transfer, deposit, withdraw, that is fine. But can we do more? So Dr. Carl சொன்ன மாதிரி we found a lot of NGOs, good NGOs, but பணம் கிடையாது. எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போங்க தான். இப்போ கூட ஸ்ரீலங்கா I come from Trichy. ஸ்ரீலங்கா என் ஃப்ரெண்டு நம்ம வெயில் காலத்தில் ஒரு தண்ணி பந்தம் வச்சிருப்போம் பண்ணுவாங்க. மாசம் $500 கொடுக்கணுமா? நான் கொடுத்துருவேன் because my friend. But I do not know what he's doing. Maybe I trust him, so I send the money every month, 500 or whatever I can, I send to him. But sometimes I used to think, suppose வேற யாராவது பண்ணணும் சொல்லி விருப்பம் இருந்தது, அவங்க என்ன அப்ரோச் பண்ணா நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேனா? Probably not. ஏன்னா யாரும் தெரியாது. அவனோட பணத்தை எடுத்து போயிடலாம், தண்ணி கொடுக்குறேன், யாரும் தெரியும், ஒரு ப்ரூஃபே கிடையாது அவன் பண்றதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனல் டொனேஷன் கொடுக்கறச்சே என்ன மாதிரி ப்ரூஃப் வேணும்? நான் கொடுக்க ஆசைப்படுறேன், ஆனால் கொடுக்க விரும்பல, ஏன்னா யாரும் தெரியாது. That means I have the potential to give. Suppose if I remove the doubts, suppose I go and tell them, இது இந்த நேச்சுரலாக தனிப்பட்ட இங்கே இருக்கு, அது இதான் அவங்க பண்றாங்க, இதான் ஃபோட்டோ, வீடியோ எனக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நான் கொடுப்பேன். The National Kidney Foundation does that. Every month what they do is they send a report on how many people get cured and photo எடுத்து எந்த பசங்களும் அவன் பேர்லாம் போட்டு இவனுக்கு இன்னைக்கு மலேசியாவில் வந்திருக்கான், இவனுக்கு டயாலிசிஸ் நடந்திருக்கு, அது அது எல்லாரும் அனுப்புவாங்க ரிப்போர்ட்டை இமெயிலில் இதில். அதுதான் they keep people donating again and again and again. So that is what we thought is lacking. That is, we have good NGOs and also we have bad NGOs. But as a person want to donate, we do not know who these people are. So when I was talking about this, then we thought we can do more with this, whatever we have reached in the villages. So can we do something more? So this is one thing what we thought is, first we take this up. Provide a technology platform where we are going to make both the
people who want to donate, அதை டொனேட் பண்ணுற விரும்பவங்களுக்கும் சௌரியமாக இருக்கும், அவங்க ஒரு மனசோட நிம்மதி இருக்கும், கரெக்டாக டொனேட் பண்ணுறோன்னா. At the same time, correct NGO will receive the money because now we're going to connect them to because right now they get only through the friends circle. They don't have much. And now if I can go to connect them to many people, now more people connect. So this whole NGO system will become better and also it can grow a lot. And India we need, because as we know, India is a growing, developing country and government cannot do everything. And corporates will not do everything unless they make money out of that, right? So there is NGOs, definitely we need the NGOs. There are many NGOs still, they're going to have another 30, 40 years till we become a fully developed country. NGO is going to be there, very important part of India. So this technology platform, we're trying to make it better and better. So having said that, I think we'll take questions now. Yeah, thank you. So what we'll do next is having which this the trusted donations has come out, we'll also show a few videos in terms of what is the problem we are trying to solve and also be verified. So at present, because we have just launched this, we have done it for 4 NGOs, but we have more than 1,000 NGOs who are in the pipeline. It takes level of effort to go verify their trust documents or non-profit compliance, and then make sure that we physically meet and talk to the trustees and look at the work they do. So, so we aim to have about 10,000 NGOs in our platform over the next 18 months. Sir, total 1.5 NGOs இருக்காங்க. ஆமா, ஒரு லட்சம் தான். ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும்? முதல்ல வந்து அந்த என்ஜிஓ ஒரு ட்ரஸ்டாவோ இல்லைன்னா செக்ஷன் 8 கம்பெனியாவோ இல்லைனாக்கா எந்த மாதிரியா அது இன்கார்பரேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்க பர்சனல் லைஃப்பில் பணம் வாங்கினாங்கனாக்கா we won't be able to certify them. அதுக்கு அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா whether they are actually doing the work that they claim they do, எதுக்காக பணம் வாங்குறாங்களோ அந்த பணம் அவங்க அதுக்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து அயல்நாட்டிலேருந்து பணம் வருதுனாக்கா they should have something called FCRA certificate, அது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி if they are actually going to use the money சொல்லிக்கிறாங்க, இப்போ 100 ரூபா வந்ததுன்னா அதில் 3 ரூபா வந்து அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்டு அப்படின்னா ஓகே, இல்லை 30 ரூபா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட்னாக்க அது சரி கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. ஒரு 17 முக்கியமான ஏரியா நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ we have about 3,000 people spread across India. So each one will take about 1 week for the assessment to be done. ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேருக்கு கொஞ்சம் கூட ஆகலாம், சில பேருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகலாம். But that's the approximate thing that we will take. அந்த 1,50,000 NGO இருக்குங்கிறது உண்மை. அதில் நிறைய வந்து காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம சர்டிஃபை பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி எனிதிங் டு டூ வித் பர்டிகுலர்லி ரிலிஜியஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டஃப், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அஸ் அ NGO, அதுக்கும் பண்ண மாட்டோம். அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 36,000 NGO தான் அந்த மாதிரி கிராமத்துலேயோ இல்லைனாக்கா ஒரு நல்ல ஒர்க்கோ சீரியஸாக பண்ணுறாங்க. அந்த 36,000 வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் 3 to 5 years பண்ணுறாங்க. நன்றி. திருவள்ளுவரில் இருக்கிறவங்க தான் அவங்க. ஸோ அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கிற ஒரு NGO இருக்குன்னா they have to go and regularly do a audit and complaints and surprise check. அது வந்து எங்களோட பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர். ஸோ அதனால இது வந்து ஆன்கோயிங் ஒர்க்கு, இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டைம் எஃபர்ட். அதனால தான் எங்களோட ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் பிகமிங் அ வெரி பவர்ஃபுல் திங். அந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்து 30,000 கிராமத்தில் எங்களோட ஆட்கள் இருக்கிறதுனால எங்களால் பண்ண முடியுது. ஆமாம் சார். அது ஸோ டோனர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, இன்னைக்கு வந்து 2 கேட்டகரி ஆஃப் டோனர்ஸ் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து இண்டியன்ஸ் டொனேட் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து நான் இண்டியன்ஸ் டொனேட் பண்ணுறது. நான் இண்டியன்ஸ் டொனேட் பண்ணும்போது சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது. அவங்களோட டொனேஷன் வந்து ஷுட் கோ டு அ ஸ்பெசிஃபிக் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் SBI இன் நியூ டெல்லி. நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி அந்த NGO ஷுட் ஹாவ் அ லைசன்ஸ் டு ரிசீவ் த மணி. இந்தியர்களாக இருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல, பட் இப்போ வந்து இருக்கிற ரூல்ஸ் என்னன்னாக்க எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு கிவ் தியர் பேன் கார்டு. We have to make sure that we verify that. So we have to actually take their address and other KYC. இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருந்ததுனாக்க we'll allow them. அவங்க ஒரு வாட்டி டொனேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அடுத்த வாட்டி டொனேட் பண்ணும்போது அதை திருப்பி என்டர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ டொனேஷன் வாங்குறவங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம். டொனேஷன் தேவையான NGO can approach us, we welcome that.
and எங்களோட வெப்சைட்லேயே வந்து அந்த NGO வந்து அப்ளை பண்ணலாம் and we will start the process of verifying them and it will take its time to verify but we will help the NGO to do that. What about the individual persons? ஸோ நாங்கள் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு பண்ணுறதில்ல. அது ஏன் அப்படின்னாக்க ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒன்று பண்ணும்போது we want to make sure that we give the money to the NGO which may actually help them. அந்த முதியோராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா கல்விக்கு சம்மந்தமாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கலாம், கேன்சராக இருக்கலாம். பட் எங்களோட current plan is not to give directly to an individual but we will give to an NGO which in turn gives to that individual. What is your 2024 target? சொல்லுங்கள் சார். உங்களோட டார்கெட் என்ன 2024? அது ஒரு நல்ல question. So as I actually said that 3 to 5 years we want to actually to reach to that number of people. So 2024 we would have actually now we have currently more than 1,000 NGOs in our platforms on India. In the 1,000 NGOs we will actually probably have about 8,000 NGOs in our platform, of which we will actually have 2,800 NGOs physically verified. That's our target. ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறையா பேருக்கு நன்கொடை கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் யாருக்கு கொடுத்தா அது நல்ல விதமாக போகுமா, அவங்க நல்ல விஷயங்கள் செய்வாங்களா அப்படிங்கிற கொஷின் இருக்கும். ஸோ எங்களோட ஒர்க்கு என்னன்னாக்க NGOஸை சேரிட்டிஸை போய் பேசி அவங்க பண்ணுற ஒர்க்கு சரியாக இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியான NGOஸை மட்டும் எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் வெரிஃபைட் ஸ்டேட்டஸில் கொண்டு வரோம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து டொனேட் பண்ணணுன்னா எங்களோட பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு அவங்க வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து முதியோர் இதுக்காக கொடுக்கணுன்னு இருக்கும், ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கொடுக்கணுன்னு இருக்கும், ஒருத்தருக்கு கல்விக்காக கொடுக்கணுன்னு இருக்கும். ஸோ அந்த எந்த காரணத்துக்காக கொடுக்குறாங்களோ அந்த காரணத்தை வச்சு தேடினாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் NGOஸ்லாம் வரும். அதில் நான் சொன்ன மாதிரி 180,000 NGOவில் 36,000 NGO ஒரு நல்ல வேலைகள் செஞ்சுட்ருக்காங்க. அந்த மாதிரியான NGOவில் இந்த ஊரில் என்ன ஒர்க் பண்ணுது எப்படி வேணால் அவங்க தேடலாம். இட்ஸ் லைக் கூகுள் ஃபார் சர்ச்சிங் ஃபார் த ரைட் NGO. அதில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த NGO சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அங்கே அவங்களோட மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு OTP போட்டாங்கன்னாக்க தென் இட் ஆக்சுவலி கெட் அ வெரிஃபிகேஷன் ஃபார் தி டோனர் ஆல்சோ அண்ட் தே கேன் ஃபாலோ த ப்ராசஸ். அவங்க டொனேட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு எல்லா ரெசிப்ட்ஸு, வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்ஸு எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வை வி ஹவ் லான்ச்ட் ட்ரஸ்டட் டொனேஷன்ஸ். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அக்ராஸ் இந்தியா அண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி அவர் ஸ்ட்ரெங்க். ஸோ மோர் தென் அ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் எங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. அது வந்து எங்களோட லெகசியில் வருது. வி ஹவ் ஆக்சுவலி பார்ட் ஆஃப் அ லார்ஜர் ஆர்கனைசேஷன் காமன்வெல்த் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் சர்வீசஸ் அண்ட் 10 வருஷமாக அது நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால இதை செய்ய முடியுது எங்களால். ஸோ டெக்னாலஜி, ஃபிசிக்கல் அண்ட் டிஜிட்டல், ஸோ ஃபிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக இதை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறோம். அண்ட் உங்களுடைய வருகைக்கு மிக்க நன்றி. Platform is a unique platform where the donors, individual donors, business donors will be able to provide funding to their choice of development agency or development NGOs or to the choice of their sector. They want to give money to education, health and other services. This is a unique platform where they don't have to search for the NGOs. They decide on the platform to whom to give, how much to give, and to track what their donation will do. One of the things that we did, because for those Indians who are living abroad, like me, want to provide help or want to contribute to the development of villages or areas where we want to provide money, and we do not have any platform where we could go and provide money. Many people do not know to whom to pay this, to whom to make donation. So now there is a platform where you can make donation to your choice of sector, your choice of organization. That is the big help that we hope this platform will provide for both the people who are donating and those people who are receiving those donations. Thank you. Thank you.